අයිබෝන් අපි අද ඩිස්කස් කරන්න යන්නේ database management systems වල semester 2 database systems වල 2021 paper එක. ඒ කියන්නේ දැනට තියෙන අලුත්ම paper එක. ඕකේ. එතකොට ප්‍රශ්න 40ක් තියෙනවා. මේකේ one or more correct answers තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හරි උත්තර එකකට වැඩි ගාණක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක හරියට බලන්න. මොකද හරි උත්තර එකයි කිව්වොත් ඒකට ගැහුවොත් ලකුණයි නැත්තම් බිංදුවයි. නමුත් මෙහෙම තිබ්බොත් එහෙම අර ලකුණු හරි උත්තර දෙකක් තිබ්බොත් එකකට ගැහුවොත් භාගය හරි උත්තර තුනක් තිබ්බොත් එකකට ගැහුවොත් 0.3යි ඒ විදිහට තමයි ලකුණු හම්බෙන්නේ. සහ වැරදි ඒවට මයිනස් මාර්ක් වෙනවා. මේ ඒකේ හැබැයි මේක නම් මයිනස් මාර්ක් වෙන්නේ නැහැ වැරදි ඒවට. වැරදි ඒවට මයිනස් මාර්ක් වෙනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නෙන් පිට ගෙනියන්නේ නැහැ ඒක. හරිද? වැරදි ඒවට මයිනස් තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නෙන් පිට ගෙනියන්නේ නැහැ. උපරිම බිංදුව තමයි හම්බෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් ටික ඕගොල්ලෝ දැන් හොඳටම දන්නවා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඕකේ අපි බලමු එහෙනම් ක්වෙස්චන්ස් ටික. Which of the following statement is incorrect regarding end users and practitioners of a database? එතකොට end users ලා සහ practitioners ලා ගැන incorrect ඒවා මොනවද කියලා අහනවා. Database administrator tune the database for best performance. හරිනේ incorrect ඒවා නේ. ඒක හරි administrator කරන්නේ ඒක තමයි. ඊළඟට database administrators choose appropriate structures to repeat and store data. Represent and store data. එතකොට data structure එක appropriate data structure එක තෝරගන්නේ database ඒ කියන්නේ practitioners ලානේ. ඒ කියන්නේ database administrator කියන්නේ එයාට කියලා තියෙන විදිහට ඒ කියන්නේ එයාට දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට columns වලට හදලා table එකක් හදන්න කියලා. එතකොට ඒක එයා ඒ විදිහට හදනවා. columns වලට කොහොමද කඩන්නේ කියන එක තීරණය කරන්න database administrator නෙමෙයිනේ. එයාට තියෙන්නේ මේ විදිහට database එක manage කරගන්න. ඊළඟට parametric end users have deep knowledge of database design and database management facility. parametric end users කියන්නේ හැම වෙලාවෙම database එක නිතරම use කරන කෙනෙක්. හැබැයි යාට database management system සම්බන්ධයෙන් මෙලෝ අවබෝධයක් නැහැ. එයා නිකන් අපි දැන් Google එකේ දෙයක් search කරන්නේ. එතකොට අපිට database ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක Google එකේ කොහොමද ඒගොල්ලෝ store කරලා තියෙන්නේ? ඒ පිළිබඳව අපිට අවබෝධයක් නැහැනේ. එතකොට අපි end users විදිහට හැම වෙලාවෙම කොහෙන් හරි data search කරලා ගන්නවා. හැබැයි මේ data store වෙලා තියෙන විදිහේ architecture එකේ ඒ පිළිබඳව අපිට අවබෝධයක් නැහැනේ. අන්න ඒ වගේ අය තමයි parametric end users කියන්නේ database එක නිතරම use කරාට ඒගොල්ලෝ database engine එකක් ගැන database management system එක ගැන මෙලෝ අවබෝධයක් නැහැ. ඒක වැරදි. System analysis determine the requirements of end users. හරිනේ ඉතින්. Database administrators coordinate and monitor the use of database. හරිනේ ඒක තමයි database administrator කියන්නේ. එතකොට වැරදි ඒවා BC. Which of the following statements is true regarding database languages? එතකොට data definition, data manipulation languages ගැන තමයි අහලා තියෙන්නේ. Allow end users to describe any associated integrity and security constraints. So data definition language එකෙන් තමයි primary key, foreign key ඒව දාන්නේ, domain integrity ඒව දාන්නේ. ඔක්කොම data definition language වලින්. එතකොට associated integrity කිව්වම integrity constraints තුනයි තියෙන්නේ මොනවාද? Entity integrity, referential integrity and domain integrity. එතකොට entity integrity කියන්නේ there is a primary key and it should be unique and not null. ඊළඟට referential integrity කියන්නේ මොකද්ද? foreign keys වලින් තමයි referential integrity achieve කරන්නේ. එතකොට there must be a related record in the reference table එක තමයි referential integrity කියන්නේ. එතකොට domain integrity කියන්නේ මොකද්ද? legitimate value range එක, data type එක, maximum minimum values අන්න ඒවා. එතකොට ඒව ඔක්කොම DDL වලින් දෙන්නේ. DML වලින් අපිට ඕවා දෙන්න බෑනේ. DML තියෙන්නේ මොකටද? තියෙන data ටික manipulate කරන්න. DML provides the basic insert, delete, update operations. So select, insert, delete, update operations on data held in database. Procedural DML allows users to state what data is needed rather than how it is be retrieved. What data is needed. ඒක DML වලින් කරන්නේ. Non-procedural DML allow users to tell the system exactly how to manipulate data. නෑ procedural DML වලින් තමයි කියන්නේ කොහොමද data manipulate කරන්නේ. Non-procedural ඒවා නෙමෙයි. DML allow users to describe the name. DML allow describe the name, entities, attributes and relate. නෑ ඒවා කොහොම DDL වලින් කරන්නේ. ඒකට ඒක වැරදි. ඒකට AB විතරයි හරි. Logical and physical data independence are two important concepts used to ensure
that independence of data management system. Logical data independence කියන්නේ උඩ තියෙන එක ඊළඟට යට තියෙන එක තමයි physical data independence කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අර logical schema එක physically store කරන්නේ කොහොමද කියන එකත් එක්ක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට logical data independence කියන්නේ view එක අදාළ වෙන්නේ නැහැ කොහොමද logically data store කරන්නේ කියන එකත් එක්ක. එතකොට true regarding those two concepts. Physical data independence refers to the ability to change a conceptual schema without changing the external schema. නෑ ඒ logical data independence නේ. දැන් උඩම තියෙන්නේ conceptual මේ මොනවාද මේ external schema එක මැද තමයි conceptual schema එක තියෙන්නේ. එතකොට conceptual schema එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් external schema වලට මොකුත් අදාළත්වයක් නැති වෙන්න. ඒකට කියන්නේ logical data independence. Logical data independence refers to immunity of ඒ දෙක අමාරු කරලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒ දෙක අනිත් පැත්තට තිබ්බනම් හරි. Physical data independence ensure that changes in storage space allocation for data and indexes will not affect the internal schemas. Internal schemas කියන්නේ ඔය මේ ඒ කියන්නේ දැන් internal level එකේ නේ. එතකොට physical data independence කියන්නේ ඒකනේ මේක අනිත් පැත්තට කියන්නේ. කියන්නේ internal level වල ඒවා ඊට උඩ level එකට වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි physical data independence කියන්නේ. කොහොමද ඊට උඩ level එකේ යට level එකට වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ තමයි. ඒක වැරදි. ඒක අනිත් පැත්තට කියවෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ physical data independence ensures that the changes in the storage space allocation for data and indexes will not affect the internal schema නෙමෙයි. ඒක අනිත් පැත්ත. internal schema stage කරාම මේවට අදාළ වෙනවද? Logical data independence ensure that the changes in entities, attributes and their relationship will not affect the external schemas. ඔව්. ඒක හරි. ඊළඟට physical data independence does not require changes to conceptual or external schemas. ඔව් physical data independence ඊට යටින් එතකොට ඒකේ හරි එක මොකද්ද? DN. Which of the following statements is are true regarding ANSI, American Standard National Standard Institute, American National Standard Institute, and Spark architecture? The conceptual level describes how the data is stored in a internal level. The external level shows how different users data is stored in how the different users data stored in the database. නෙවෙයි view එක external level එක and the internal level describe how the data is stored. ඒක හරි. තුන හරි. External level shows the different users data. නෑ ඒක conceptual level එකේ තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට තුන විතරයි හරි. ඒ කියන්නේ C. Which of the following statement is correct with respect to the concept of keys in relational data model? ඔය keys තුන ගැන keys දෙකක් ගැන මම කිව්වා. කලිනුත් referential integrity and entity integrity වලදී බලමු. A composite key can have a primary key. Composite key එක can have primary key. ඔය කියන්නේ primary key එකක් composite key එකක් වෙන්න පුළුවන් කියන එක නේද? Composite key key can be the can be the primary key. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ many to many relationship එකක් map කරනකොට එම මැද්දට එන table එකේ තියෙන composite key එක. ඒක තමයි primary key එක වෙන්නේ. Can be the primary key. Yes. Every candidate key is a super key to the relation. Every candidate key is a super key to the relation. Super key එකක් කියන්නේ මොකද්ද? Uniquely table එකේ raw එකක් uniquely identify කරන්න පුළුවන් column set එකක්. දැන් primary key එක කියන්නේත් නැත්නම් ඕනම alternate key එහෙම නැත්නම් candidate keys අපි ගමු. candidate key එකක් කියන්නේ මොකද්ද? uniquely identify කරන්න පුළුවන් ඕනම attribute එකක්. ඒතර super key එකේ candidate key එකේ වෙනස මොකද්ද? මම example එකකින් ඔබ පෙන්නන්නම්. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් හිතන්නකෝ table එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම. අපි හිතමු මේක employee කියලා table එකක් තියෙනවා. Okay. එතකොට මේකේ තියෙනවා employee ID එක. EMP number හරි ගමුකෝ අපි. EMP number. ඊට පස්සේ NIC එක. Okay. ඊළඟට date of birth එක තියෙනවා, name එක තියෙනවා, gender එක තියෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ තියෙනවා කියලා හිතන්නකො. එතකොට මේකේ key attributes නැත්නම් candidate keys වෙන්නේ මොනවාද? මෙන්න මේක employee number එක candidate key එකක්, NIC එක candidate key එකක්. මොනවාද candidate keys?
primary key එක වීමට සුදුසු ඒවා. ඒකෙන් එකක් තෝරගන්නවා primary key විදිහට. දැන් මෙතනදී employee number වඩා සුදුසුයි. ඒක වෙනවා primary key. remaining candidate keys තමයි alternate keys එක. okay. එතකොට super key කියන්නේ මොකක්ද? මොකක් හරි එකක් identify කරන්න පුළුවන් ඕනම එකක්. ඒ කියන්නේ සියලුම candidate keys මේ කොහොමද super key වෙනවනේ? මොකද raw එකක් uniquely identify කරන්න පුළුවන් මොකක් හරි attribute එකක් හෝ attribute set එකක් තමයි super key කියන්නේ. එතකොට සියලුම candidate keys super keys වෙනවා. එතකොට super key එක candidate key එකෙන් වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? දැන් අපි හිතමුකෝ NIC plus date of birth එකෙන් පුළුවන් uniquely employee කෙනෙක්ව identify කරන්න. එතකොට මෙතනදී date of birth එක කෙසේ වුණත් මේ combination එකේදී NIC එක unique නේ. ඒක දන්නවනේ. ඊළඟට employee number එකත් එක්ක name එක. ඒකෙමුත් පුළුවන් identify කරන්න employee කෙනෙක්ව. එතකොට මෙන්න මේවා තමයි super keys. ඒ කියන්නේ primary key එකේ නැත්නම් candidate key එකක් එක්ක තව මොකක් හරි එකක් එකතු වෙලා තියෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. අන්න ඒවා තමයි super keys කියන්නේ. by default candidate keys ඔක්කොම super keys. A super key of a relation should be unique and minimal. super key එක unique තමයි. unique and minimal. නෑනේ unique වුණාට ඒක minimal නෙමෙයි. minimal එකනේ primary key එකක් නැත්නම් candidate key එකක් වෙන්නේ. super key එක minimal නෙමෙයිනේ. මේක identify කරන්න අපිට date of birth එක name එක ඕනේ නෑනේ. මේ දෙකකින් විතරක් පුළුවන් minimal නේ. එතකොට අන්න ඒක නිසා ඒක වැරදි. හරිද? Super key with more than one attribute is not a key of the relation. Super key with more than one attribute is not a key. නෑනේ වෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදියට primary key එක composite key එකක් නම් එතන super more than one attributes more than one තියෙනවා. හැබැයි ඒක super key එකකුත් වෙනවා. The candidate key which is selected as the primary key is called the super. නෑ ඒක වෙනස් නේ. selected key එකට කියන්නේ primary key එක. super key කියන්නේ වෙනම කතාවක්. එතකොට A and B තමයි answers. okay table එකක් තියෙනවා. අහන්නේ degree of the relation, cardinality of the relation, the domain cardinality of the day of week. මොකක්ද relation එක? relation එක කියන්නේ table යන්නේ. relation එකක degree එකක් කියන්නේ number of columns 1 2 3 4 5 6යි columns 6යි. cardinality of the relation කියන්නේ table එක cardinality කියන්නේ number of rows 1 2 3 4 5යි. domain cardinality of the day of week කියන්නේ day of week කියන column එකේ මෙන්න මේ cell එකේ එන්න පුළුවන් උපරිම values number of values ටික. ඒ උපරිම values ගන්න. දැන් මෙතන day of week කිව්වම අපිට තේරෙනවානේ Sunday Monday ඔය දවස් 7 එන්න පුළුවන්. එතකොට මොකද්ද cardinality of the day of week කියන attribute එකේ cardinality එක 7යි. හැබැයි කවුරු හරි ඇහුවොත් මේ lecturer ගේ නමේ cardinality of the lecturer කියලා ඒක අනන්තයයි. ඇයි? ඕනම නමක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන අපි දන්නවා අනන්තයක් වෙන්නේ දවස් 7යි වෙන්නේ. එතකොට cardinality කියන එක කියන්නේ වෙන්න පුළුවන් උපරිම distinct values ටික තමයි cardinality of the attribute කියන්නේ. එතකොට මේකේ answer එක 6යි 5යි 7යි. 6යි 5යි 7යි කියන්නේ D තමයි answer. If the foreign key of the relation S refers to the relation R, which of the following statement is correct about referential relationship? නැත්නම් referential integrity ගැන හරි ඒවා. The FK can be part of the relation R. Then FK කියන්නේ FK of the relation S කියන්නේ අනිත් table එකේ primary key එකනේ. එතකොට R කියන අනිත් table එකේ කෑල්ලක් තමයි මේක FK කියන්නේ primary key. The value of FK cannot be null. නෑ. එහෙම කතාවක් නෑ. ඒක cannot වෙන්න පුළුවන් based on the condition. foreign key null වෙන්න බෑ කියලා එකක් නෑ. null වෙන්න පුළුවන්. primary key එක තමයි null වෙන්න බෑ. The primary key of the relation R should be a composite key. නෑ. එහෙම එකක් නෑ. ඒ කියන්නේ අනිත් table එකේ primary key එක මේ attributes දෙකකින් තුනකින් හැදලා තියෙනවනේ. එහෙම නෑ. එක attribute එකකින් තියෙන්න පුළුවන්. FK and the primary key of the R must have the same domain. එකම data type එක තියෙන්න ඕනේ නැත්නම් referential integrity දාන්න බෑ. The FK must contain only one attribute in relation S. FK must contain only one of the attributes of S. FK must contain only one of the attributes in relation S. S කියන්නේ දැන් foreign key එක තියෙන table එකනේ. Contain only one of the attributes.
Must contain only one of the attributes. The FK must contain only one of the attributes. Only one of the attributes in relation is only one of the ඒක නම් මට තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ කියන්න හදන්නේ කියලා. A and D නම් හරි. Okay. ඊළඟට customer consider the customer relation given below and the statements 1 to 4 about the relation අහන්නේ හරි ඒවද requirements correctly reflects the requirements of the customer relation බලමු. Every customer is uniquely identified by the NIC. NIC එකෙන් තමයි customer uniquely identify කරන්නේ. The customer ID is the primary key field of the relation. එතකොට uniquely identify කරන්න පුළුවන් NIC එකෙන් but customer ID තමයි primary key. ඒ කියන්නේ ඒකෙමුත් identify කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට every customer must be 18 years or older. Every customer must have a name. Okay. We are relational constraints. Null constraint on NIC. NIC එක null not null කියන එක දාන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැනේ. මොකද primary key එක customer ID නේ. හරි. Domain constraint on age. Domain constraint එක දාන්න ඕනේ age එකට should be greater than 18. Uniqueness constraint on name. නෑනේ එහෙම එකක් නෑ. නම unique වෙන්න ඕන කියලා නෑනේ. Entity integrity constraint on name. Name එකට නෙමෙයි entity integrity දාන්න ඕනේ customer ID එකට. The entity integrity constraint on the customer ID. මොකද ඒක තමයි primary key එක. එතකොට B and E තමයි හරි answers. හරි සරලයි. Correct about the database design process. In the requirements collection and analysis step, database designers document prospective database users data requirements. Oh, got it. In the conceptual schema, detailed descriptions of entity types or relationships and the constraints are expected using the concepts provided by the high-level data model. Yes, it is. Logical design depends on the particular database. Logical design we can do database engine එක මත depend වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ මේක කරන්න බැරි හින්දා මේක අපි design කරන්නේ එහෙම බෑ. Logical design phase file organization access paths නෑ ඒව specify කරන්නේ නැහැ. physical design එකකින් කරන්නේ. Physical design process depends on the particular data. අන්න හරි. physical design එක තීරණය වෙන්නේ particular database software එකක් මත. E හරි. එතකොට A B E හරි. 10. යා කරන්න තියෙන්නේ description correctly match the okay. Composite attribute එකක් කියන්නේ මොකද්ද? දැන් composite attribute එකක් කියන්නේ attributes කීපයක් එකතු වෙලා හැදිච්ච එකක් නේ. Attribute cannot be broken into small an attribute that can be broken attribute whose values can be calculated from attribute that can be broken down into components parts. So ඒ කියන්නේ එතකොට කීපයක් එකතු වෙලානේ හැදිලා තියෙනවා. composite attribute එකක් කියන්නේ D. හරිද? ඊට පස්සේ A කියන්නේ මොකද්ද? දෙක කියන්නේ මොකද්ද? atomic attribute. Atomic attribute එකක් කියන්නේ මේ attribute එක තවත් කඩන්න බෑ කියන එක attribute that cannot be broken down. ඒක තමයි atomic කියන්නේ. හරිද? ඊළඟට multi valued attribute එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ඒකේ multiple values තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ take on more than one value. ඒ කියන්නේ D. And derived attribute කියන්නේ calculated එකක් නේ. එතකොට attribute whose values can be calculated from related attribute. එතකොට ඒකට හරි ආන්සර් වෙන්නේ D. D තමයි ආන්සර්. Okay. 11 වෙනි ප්‍රශ්නේ. Consider the following incomplete ER diagram. Incomplete කියන්නේ regard blank එකක්. blank දෙයක් තියෙනවනේ. Which of the following statement is true? Payment number is the primary key of payment entity. Payment entity එකේ primary key එක payment number. නෑනේ දැන් මේ payment කියන්නේ මොකද්ද? weak entity එක. ඒ කියන්නේ ඒක depend වෙනවා bank එක මත. bank කියන loan එක මත. loan කියන එක මත තමයි payment එක තීරණය වෙන්නේ. එතකොට payment එකේ primary key එක වෙන්නේ මොකද්ද? loan ID එක plus payment number. හරිද? මේ දෙක එකතු වෙලා හැදෙන්නේ. එතකොට payment එකේ primary key එක payment number නෙමෙයි loan ID plus payment number. Loan entity and bank entity can be identified as own entities. So නෑ bank එකට අදාළ නෑ payment එක. එතකොට payment එකේ ඕන loan එක විතරයි. දෙකම නෙමෙයි. The primary key of the payment entity is a combination.
of bank code නෑ bank code දෙන්නේ නැහැ loan ID එකයි payment number එකයි විතරයි ඒක දැන් මම කිව්වා. Primary key of payment entity is a combination of අන්න ඒක දැක්කද? The loan entity can be identified as the owner. Yes, it is. D and E තමයි answer. Okay. 12. The management of ABC Hospital is considering implementing a database to enhance their day-to-day operations. Some of their employee types include doctors, nurses, administrators, and office workers. Office workers can work as an administrator. From those employees, one will monitor the whole operation of the hospital. From those employees will monitor. Okay. Imagine you are the database designer of the organization and you need to create ER diagram for the above scenario. Which of the following statement is true regarding database components? The needs to be disjointness constraint to specify employee types as doctors, nurses, and office work entities. ඒ කියන්නේ ඒවට entities වෙන වෙනම entities හදන්න කියලා කියන්නේ නෑනේ ඔය තියෙන්නේ අදාළ employee type එක. එතකොට එක table එකක අපිට ওই දේවල් ටික කරන්න පුළුවන්. හරිද? The overlapping constraint can be used to demonstrate the doctors, nurses, administrator. දැන් මේ කියන්නේ අර මේ ඒ කියන්නේ මොනවාද මේ enhanced entity diagram එකක් අදිනකොට ඒ කතාව මේ කියන්නේ enhanced entity diagram එකක් අදිනකොට disjoin the overlapping ද කියන එක. disjoin කියන්නේ මොකක්ද? යම්කිසි employee කෙනෙක් ගත්තොත් එයා අර පල්ලෙහැ තියෙන ඒවායින් එකක තමයි ඉන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එයා doctor කෙනෙක් හරි nurse කෙනෙක් හරි ඊළඟට මේ administrator කෙනෙක් හරි එහෙම වෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. overlapping constraint කියන්නේ ඒක කීපයක ඉන්න පුළුවන්. එයා doctor කෙනෙක් වෙන ගමන් administrator කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මොනවාද මේකේ තියෙන්නේ office work administrators and office workers. එතකොට doctor කෙනෙක් administrator කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, office worker කෙනෙක් administrator කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක disjoint වෙලා හරියන්නේ නැහැ. overlapping වෙන්න ඕන. doctor කෙනෙක් nurse කෙනෙක් වෙන්න බෑ. නමුත් ඔය හතරේ සමහර ඒවා වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඊළඟට there is a total specialization constraint in the database. ඒ කියන්නේ total specialization කියන්නේ එතනදී ඕකේ එන්නේ කොහොමද? employee ඉන්නවා, යටින් ඉන්නවා doctor, nurse ඒ වගේ sub categories. හරිද? එතකොට total specialization එකේදී වෙන්නේ හැම ඒ කියන්නේ අතන යට ඉන්න හැමෝම උඩ ඉන්න එක්කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් යට එකේ ඉන්න ඕන කියන එක තමයි ඔය කියන්නේ total specialization. partial specialization කියන්නේ මොකද්ද? උඩ එකේ ඉන්න එක්කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් යට එකකවත් නැති. දැන් මෙතන අපි හිතමුකෝ කවුරු හරි නිකන් ලේබරර් කෙනෙක් හිටියා. එයාට යට මේව එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මෙතන partial specialization තමයි ගොඩක්ම සුදුසු වෙන්නේ. හරිද? There is a ternary relationship within the employee entity. Employee entity and a ternary relationship and මෙතන තියෙන enhanced entity relationship diagram එකක් එක්ක ternary කියන්නේ දැන් මෙතන හතරක්ම තියෙනවනේ types. ඒක නිසා ternary නෙමෙයි n array කියලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. එතකොට B and D තමයි හරි answers විදියට ගන්න. Which of the following statement is true about constraints on generalization and specialization? Okay, තර enhanced entity relationship diagrams වලට අදාළ ප්‍රශ්නයක් ඒක. User define subclasses, define membership by a specific condition using the same relationship. User defines subclass, defines membership by a specific condition using the same relationship. Yeah. Attribute define specialization, specify the membership condition for subclasses using the same attribute of the superclass. So, eka hari. Predicate define subclasses, define exactly those entities that will become members of each subclass by a condition. Oh, eka hari. User define defines membership memberships by a specific condition using the same relationship.
ඒක ඒ තරම් අර දෙක නම් හරි 2යි 3යි ඔක්කොම හරි එකක් නෑනේ. ඔව් එහෙනම් මේක තමයි ආන්සර් එක E. ඕකේ. තවත් weak entity එකක් එක්ක සහ recursive relationship එකක් එක්ක තියෙනවා correct. If it is mapped into a relational model. මේක table model වලට map කරොත් එහෙම හරි මොකක්ද කියලා අහනවා. staff table එක හැදෙනවා employee ID, employee name and leader ID. leader මොකද මෙතන තියෙනවානේ හැමෝටම මේ leader කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා පෙන්නලා තියෙනවානේ. හරිද? හැම ලීඩර්ටම මිනි ගණනක් ස්ටාෆ්ලා ඉන්නවා. හැම ස්ටාෆ්ටම එක ලීඩර් කෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට අනිවාර්යෙන් ලීඩ් ID එක එන්න ඕන. මේක තමයි ප්‍රයිමරි කී එකේ. හරි. බැංක් බ්‍රාන්ච් එකේ බැංක් කෝඩ් එක තියෙනවා. බැංක් කෝඩ්. ඔව් මොකද ඒක වීක් එන්ටිටි එකක් නේ. මේක මතනේ ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ බැංක් කෝඩ් එක තියෙන්න ඕන. බ්‍රාන්ච් කෝඩ් එක තියෙනවා. බ්‍රාන්ච් නම්බර් එක තියෙනවා. ඇඩ්‍රස් එක තියෙනවා. ඔව් ඒක හරි. බැංක් එකේ බැංක් කෝඩ් එකයි නේම් එකයි ෆෝන් එක තියෙන්න බෑ. ෆෝන් එක වෙනම බැංක් ෆෝන් කියලා වෙනම ටේබල් එක තියෙනවා. හරිද? බැංක් ෆෝන් කියලා ඒක වෙනම ටේබල් එකක තියෙනවා. අන්න ඒක පල්ලෙහින් තියෙනවා බැංක් ෆෝන්, බැංක් කෝඩ් එකයි ෆෝන් නම්බර් එක. ඒක හරි මල්ටි වැලියුඩ් ඇට්‍රිබියුට් එහෙමයි මැප් කරන්නේ. බැංක් බ්‍රාන්ච්, බැංක් කෝඩ්, එම්ප්ලොයි ID එකක් එන්නේ නැහැ නේද? මොකද මෙතන රිලේෂන්ෂිප් එකක් තිබ්බා කියලා ඒක ඒකේ අයිතිකාරය වෙන්නේ බැංක් එක. හරිද? එතකොට AB D තමයි ආන්සර්. 15. ඒකෙත් අහන්නේ correct about the above ER diagram. Courses may be prerequisites for other courses and it is represented as a earned relationship. Courses prerequisite වෙනවා. ඔව් ඒ courses එකට ඒක ඔව් මේ course එකට එකයි. ඔව් binary නෙමෙයි මේ කියන්නේ ඒක earned relationship එක කියන්නේ ඒක යත් එක්කමනේ තියෙන්නේ. ඒක හරි. There is a total number of 3 binary relationship in this. Binary මෙතන එකක් තියෙනවා, දෙකක් තියෙනවා. Course enroll student, student enroll in course. Course offer නෑ මේක ternary relationship වෙන්නේ. මේක ternary, මේක binary, මේක binary. binary තුනක් තියෙනවා කියන total number of නෑ. binary දෙකයි තියෙන්නේ. හරි binary කියන්නේ entities දෙකක් සම්බන්ධ වෙන relationship. binary දෙකයි තියෙන්නේ. Lectures offering certain courses to student is shown in ternary relationship. Lectures yes, ඒක හරි. The primary key of the offers relationship only includes student ID, course ID නෑ. Student ID, course ID and lecture ID තුනම තියෙනවා. When mapping the prerequisite relationship into the relational model, the primary key of the relationship includes course ID as the foreign key twice. So course ID එක තියෙනවා මෙතන primary key එක විදිහට prerequisite එකේ course ID එක ආයේ foreign key එකක් විදිහට තියෙනවා. ඒකයි ඒකේ relationship එක තියෙන්නේ. AC E. Which of the following statements best describe the cardinality of a relationship? ඒ කියන්නේ relationship එකක cardinality එක කියන්නේ one to one, one to many, many to many කියන types ගන්නවා කියන්නේ. එතකොට cardinality specifies maximum number of relationship instances. cardinality of a relationship cardinality of a relationship කියන්නේ entity එකක එක instance එකක් අනිත් entity එකේ instances කීයක් එක relate වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. A number of relationship instances in which an entity can participate. Yes, of course. The cardinality specifies number of participating entity types. නැත. A degree of the relation. හරිද? ඒකෙන් දැන් අපි ටිකට කලින් කතා කරේ a degree of the relation. Cardinality specifies the property of characteristic or characteristics of an entity type that is of interest of NAND. The possible cardinality ratios for the yes මේ තියෙන මම ඔය කියපු දුන්න තමයි ඔව් ඒ කියන්නේ ඔය එකම කතාවනේ ඔය කියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 1 to 1, 1 to many and many to 1 කියන මේ දෙකම එකම කතාව කියලා තියෙන්නේ. and many to many තුනයි තියෙන්නේ. Maximum cardinality is the maximum number of instances of one entity that may be associated with a single occurrence. Yes, ඒක තමයි maximum cardinality කියන්නේ. minimum කියන්නේ ඒක minimum number. එතකොට A, D, E තුනම හරි. Okay. 17 අහන්නේ best describe the information presented in enhanced entity relationship diagram. Account entity can be either a current account or a savings account. Account එක either current account or disjoint නේ තියෙන්නේ. එතකොට දෙකම වෙන්න බෑ. එක්ක දෙකෙන් එකයි. Disjoint. Account entity can be current account and a savings.
this join නම් and වෙන්න බෑ. එහෙනම් මෙතන තියෙන්න ඕනේ overlapping. Every account entity must be at least current account. මේ account එකක් නම් ඒක එක්ක මේකේ අනිවාර්යෙන් මේකේ තියෙන්න ඕනේ. ඇයි මෙතන ඉරි දෙකක් තියෙනවා. ඒක තමයි total participation. හරිද? ඊළඟට every customer දැන් අනිත් පැත්තට යන්නේ customer entity must be at least participation of organization. නෑනේ මෙතන තනීරනේ තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන තනීර. හරිද? ඒක partial participation. The customer entity is a subclass with more than one org. එතකොට දැන් මේක මේ අනිත් පැත්තට තියෙන්නේ යුනියන් එකක් විදියට මේ දෙකේ සබ් ක්ලාස් එකක් තමයි මේක. ඒක කියවන්නේ ඒ පැත්තට. දැන් මේකේ හැටියට account එකේ සබ් ක්ලාසස් තමයි මේ දෙන්න. මේකේ හැටියට මේ දෙන්නගේ සබ් ක්ලාසස් තමයි මේක. හරිද? එතකොට ECE හරි. 10. Which of the following operations always produce a relation with the same number of attributes as the operand relations? Operations always produce a relation with the same number of attributes as the operand relations වල තියෙන attributes වලට සමාන attributes ප්‍රමාණයක් තියෙන output එකක් දෙනවා union එකේ. හරිද? මොකද මේ දෙක එකතු වෙලානේ එන්නේ. එතකොට join එකෙන් ඒක වෙන්නේ join type එක අනුව වෙන්නේ division කියන්නේ වෙනසක් ගන්න එකනේ. එතකොට projection ඊළඟට set difference කියන්නේ union එකෙන් තමයි එන්නේ B. 19 20 21ට මේකෙන්ලු තියෙනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ relational algebra වලින් බලමු. Relations R1 කියන එක අරන් තියෙන්නේ projection of student ID and grade. Okay, projection of student ID and grade. Selection of course code equal this from mark table. දැන් අහන්නේ which of the following operations state valid relational algebra operations. ඊළඟට projection of student ID මෙතන student ID grade මෙතන student ID විතරයි ගන්නෙ. Selection where GPA greater than or equal to from student. එතකොට දැන් මේ difference එකක් union එකක් division එකක් ඒ ටිකනේ ගන්නෙ. මේ දෙකම එකයි නේද? මේ දෙපැත්තට. එතකොට මේක ගන්න පුළුවන් කොහොමද? හරිද? මේක ගන්න පුළුවන්. එතකොට R1 එකනේ මෙතන ලොකු එක. හරිද? student ID grade දෙකක් එනවා. මේකේ ඉන්නේ student ID විතරයි. එතකොට මේකෙන් මේක බෙදන්න පුළුවන්. මේකෙන් මේක බෙදන්න බෑ. එතකොට C and D තමයි. ඊළඟට 20 which of the following expressions generate the same result as projection of grade? එතකොට inner join නැතිව R1 inner join where student ID is equal to SID in R2. Okay. එතකොට R2 දැන් R2 එකෙත් තියෙන්නේ මේකනේ. ඔව් දැන් මේකේ තියෙන්නේ මොකද්ද? GPA එක දෙකට වැඩි ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ ස්ටුඩන්ට් ID එක. මේකේ තියෙන්නේ මේ කෝස් එක කරපු අය. හරිද? එතකොට මේ දෙන්නට inner join එකක් දැම්මොත් එන්නේ මේ කෝස් එක කරපු GPA එක දෙකට වැඩි අයගේ මේව එක නෙන්න ඕන. ස්ටුඩන්ට් ID එක නෙන්න ඕන. හරිද? එතකොට R1 එකෙන් student ID එක අරගෙන R2 එකෙන් ඔව් R2 එකේ එන්න පුළුවන්නේ ඔව් ඒ දෙකේ වෙනස තමයි ගන්න ඕන division එක මෙතන R1 නෑ මේකනේ R2 එකෙන්නේ divide කරන්න ඕන
R2 එකෙන් මේකේ ස්ටුඩන්ට් ID එකත් එක්ක විතරක් ආපු R1 එක. දැන් R1 එකේ දෙකක් තියෙනවානේ. R1 එකේ ඒක ඩිවිෂන් එකක් කරන්න ඕන. ඒකෙන් තමයි ඒක ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට which of the following statements correctly describe the output produced by the following expression? Division, projection of student ID of R1 and student ID of R2. Then R1 divide this. එතකොට මේකේ කළා තියෙනවා R2 එකේ අයව අඩු කළා තියෙනවා R1 එකේ. මේ රීනේම් ඔපරේෂන් එකක් තියෙන. එතකොට R1 එකෙන් R2 අඩු කළා තියෙනවා. එතකොට R1 එකේ ඉන්නේ මොනවාද? මේකට ඉඳගත්තු අය. මේකේ ඉන්නවා ඔක්කොම GPA එක දෙකට වැඩියෙන් ගත්තු අයව. දෙකට වැඩියෙන් ගත්තු අය. එතකොට මේකෙන් මේක අඩු කරාම දැන් ඒ ඩිෆරන්ස් එකනේ මෙතන එන්නේ. හරිද? ඒ ඩිෆරන්ස් එක තමයි මෙතන එන්නේ. ඒක ආයි R1 එකෙන් ඩිවයිඩ් කරලා තියෙනවා. ඒතර R1 එකේ ආයි තියෙන්නේ මේක මේ කට්ටියව. එතකොට ඩිවිෂන් එකෙන් වෙන්නේ වැඩිපුර තියෙන ඒවා ඉතුරු වෙනවා. හරිද? එතකොට R1 එකේ මෙතන තියෙන්න පුළුවන් මේකට වඩා දැන් මේකෙන් අපි අයින් කරානේ R2 එකේ ඒවා. ඒ කියන්නේ GPA එක 2 ඒවා අයින් කරපු එක අඩු කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ set difference. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන එන්නේ මේ ටිකෙන් විතරක් එන්නේ GPA එක දෙකට අඩු අය. එතකොට ආයේ ඒක GPA එක දෙකට අඩු ඒවාෙන් අයින් කරොත් GPA එක දෙකට වැඩි අය තමයි සිලෙක්ට් වෙන්නේ. එතකොට GPA එක දෙකට වැඩි අය grades in this subject GPA greater than 2. ඔව් ඒ වගේම එකක් තමයි එන්නේ. ඔව් ඒක ඇඳලම බලන්න ඕන. මේක තමයි එන්නේ. හරිද? මොකද මෙතන එන්නේ අර කියන්නේ එකම දේ රිපීට් වෙනවා නම් කීප වතාවක් අන්න ඒ ටික ඉතුරු වෙනවා මෙතන. ඩිවිෂන් එකේ. ඕකේ. ඊළඟ එක බලමු 22. is a correct following statement. SQL කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහලා තියෙන්නේ. එතකොට SQL programming language එකක් කියලා තියෙනවා නෑ. Distributed database language yes. Database administration database programming language කියලා කියන්න පුළුවන් client server language. ඔව් ඉතින් අපි සාමාන්‍ය SQL client programming ඉඳන් server එකට query එක යවනවා. ඒකත් ගන්න පුළුවන්. D නම් කොහොමත් වැරදි. ඊටු ටික සාමාන්‍යයෙන් හරි වගේ තමයි තියෙන්නේ. 23. Keywords is are used to specify integrity constraints. එතකොට integrity තුනයි තියෙන්නේ. මම මේ integrity constraints තුන මොනවාද කියලා කිව්වා. එතකොට මොනවාද domain integrity, referential integrity and entity integrity. එතකොට unique කියන එක ගන්න පුළුවන් primary key එකේදී අපි ඒක දානවනේ. එතකොට ඒක integrity තමයි. මොකද්ද? entity integrity. ඊළඟට check කියන එක අපි දාන්නේ domain integrity වලදී. foreign key කියන එක දාන්නේ සහ foreign key එකක් ගත්තොත් එimhe ඒක referential integrity. එතකොට මෙතනට ඕනම් primary key කියලා ආවත් ඒකත් හරි. unique කියන එකත් ගන්න පුළුවන්. drop table create index ඒව අදාළ නැහැ නේ integrity constraints නෙමෙයි. BC B තමයි answers. 24. යා කරන්න තියෙන SQL functions. Okay. Define a portion of a database that that a particular user owns. Portion of a database කියන්නේ අනිවාර්යෙන් database එකක් කියන්නේ schema එකක්. එතකොට schema මේ තියෙන්නේ schema. Define logical table from one or more tables or views. logical table එක කියන්නේ view එකක්. ඒ කියන්නේ view එක. Defines
location of the database, distributed systems, location of the database is in location. හරි. ඊළඟට මෙතන 5යි මෙතන 6ක් තියෙනවානේ. Initial allocation of storage space to contain database object. Contain database object නම් create database. Oh, create database. Define an index. ඒකයි ඉතින් create index. ඔව් මෙතන create table එක නැහැ. එතකොට ඒ විදිහට එන්නේ එකට F දෙකට E එකට F දෙකට එකට F දෙකට E එන්නේ මේකද? ඔව් D තමයි answer. SQL views ගැන අහන්නේ. A view can be derived only from base tables, not from නෑ. Views වලින් views හදන්න පුළුවන්. Tables වලින් හදන්න ඕන කියලා නෑ. ඒක වැරදි. Views exist in physical form schema. නෑ. As base table, tuples are always physical. නෑ. ඒවා logical. හරි. Views does not provide any limitations on querying but limits the possible update operations. Oh, it can viewing, it can views වලදී but limits the possible update operation. So updates limit වෙන්න පුළුවන් හැබැයි viewing වලදී ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද updates limit වෙන්නේ multiple users ලා update කරනකොට locks වැටලා තියෙනවා. Integrity constraints and triggers can be defined explicitly for views. බෑ. ඒවා තියෙන්නේ මේ database එක create කරනකොට view එකේදී කරන්න බෑ. The view is given name, a list of attributes name and query to specify the contents. Yes. Correct regarding commonly accepted security goals. Database integrity is lost if unauthorized changes are made to the data by either intentional or accidental access. Database availability refers to making all data objects available to both the authentic and harishok. Availability can authentic data available. Database availability refers to protecting data. Economy, a security. Database confidential refers to the protection of data from yes. Loss of availability occurs when unauthorized changes are integrity. Yeah, D තමයි answer. 27 ඉඳන් 32 වෙනකන් මේ tables වලින්ලු අහලා තියෙන්නේ. හැබැයි ලේසි මං හිතන්නේ ලකුණු ගන්න. The following statement will execute without any error. Errors නැතුව execute වෙන්නේ මොනවාද කියලා අහලා තියෙනවා. Insert into dependent values ඒ ටිකේ නම් පහම එකයි. බලමු මෙතනින් වෙනස් ඒවා අපිට identify කරන්න තියෙන ඒවාත් එක්ක බලන්න එපයි. දැන් 100 මොකද්ද dependent දාන්න පුළුවන්. ඔව් 105 දාන්න පුළුවන්. dependent ID එකක් තියෙනවා. හැබැයි dependent ID එක මේකේ තව විස්තර තියෙනවා. employee relation has employee ID as the primary key. Dependent job ID as the foreign key from the job relation the department. ඊළඟට dependent relation has dependent ID as the primary key. Okay. එතකොට ඒක repeat කරන්න බෑනේ. එතකොට පළවෙනි එක වැරදි. දැන් ඕවා තමයි බලන්න ඕන. හරි. මේක දාන්න බෑ. මොකද primary key එක repeat කරලා තියෙනවා. ඊළඟට dependent 6 දාන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරිද? අමා පෙරේරා ඒක දාන්න පුළුවන්. child දාන්න 106 කියන්නේ employee ID එක නේ. එහෙම employee එකක් නෑනේ. 106 දාන්නත් බෑ. දැන් අන්න ඒව තමයි errors. ඕවා තමයි බලන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට මෙතනදී data දානකොට 3 දාන්න බෑ. ඒක already තියෙන හින්දා dependent ID එක. 106 දාන්න බෑ. referential integrity violate වෙනවා. එහෙම employee කෙනෙක් නැති. අනිත් ටික පුළුවන්. හරි. 28. Which of the following statements will give the list of employees who work at the IT department with a salary more than 20,000? More than 20,000 එකක් තියෙන IT department එකේ ඉන්න employees ලගේ list එක ගන්න select statement. Select e.f name e.l employees, list of employees from employee E department D, where
E dot department ID in E dot department ID in select department dot department ID from department where department name equal in මේකේ තියෙන මේකේ දැන් employer salary කතාවක් නැහැ ඉතින් මේකේ කියලා 20000 කතාව එක කෙලින්ම අයින් කරන්න පුළුවන්. අනිත් හැම එකෙන් බලමු 20000 කතා තියෙනවනේ හරි මේක department ID select department in select department මේක හරි මේකේ තමයි 20000 කතාව තියෙන්නේ ඒක හරි employee department name where department in okay and salary greater than no එතකොට ඒකේ වෙනස මොකද්ද department name equal D where where එක මෙතනට දාලා තියෙනවා where department ID මේ last name දෙකනේ අරන් තියෙන්නේ ඒක හරි ඊළඟට මේකෙත් 20000 කතාවක් තියෙනවා department where a dot salary greater than and ඒක ටික මාරු කරලා තියෙන ඒකත් හරි select f name l name from employee where department එක select කරලා නෑනේ මේකේ ID කියලා ඉතුරු තුනම ගන්න පුළුවන් 29 consider the following SQL statement are true when it is executed මේකේ හරි ඒවා මොනවද කියලා අහන්න delete from employee where employee ID equal 101 එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. එතකොට error එකක් නෑ නේ. error එකක් නෑ. delete all the records නෙමෙයිනේ. delete all the records වෙනවා where එක දැම්මේ නැත්තම්. delete the employee with ID 101 from the employee table name නීලා. බලමු නීලා 101ද කියලා. නීලා මං දන්නේ ඕනේ හරි නීලා තමයි delete වෙන්නේ. ඊළඟට delete the dependent name මොකද employee නැතුව dependent කෙනෙක් ඉන්න බෑනේ අපි බලමු primal dependent primal 101 primal delete වෙනවා ඒකත් වෙනවා මේ දෙක වෙන්නේ නැහැ අනිත් ඔක්කොම වෙනවා Assume that the management of the company decided to increase the salary of each employee by 3% of their current salary. Which of the following statement will list if name of the employee and new salary for the each employee in the marketing department in ascending order? එතකොට marketing department ascending order. order by එක හැම එකේම තියෙනවා මේකේ order by එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක කෙලින්ම අයින් කරන්න පුළුවන් නේද? ඒකේ order by එකක් නැහැ. හරිද? order by new salary එකෙන් නෙමෙයිනේ order කරන්න කියන්නේ marketing department in ascending order employee new ascending order of what කියලා නෑ හැබැයි salary එකෙන් තමයි හරිද new salary ascending එතකොට F name salary plus salary into this as new salary from employee. හැබැයි marketing කතාවක් නෑ නේද මේකේ? order by new salary. order by එක කොහොමද default යන්නේ ascending එක නිසා ඒක දාන්න ඕනේ ascending කියලා. මේක නම් වැරදි descending ඒක වැරදි. හරිද? ඒක වැරදි. ඩිපාර්ට්මන්ට් ID එක මෙතන නෑනේ ඩිපාර්ට්මන්ට් මෙතන ඩිපාර්ට්මන්ට් එක නෑ. එතකොට A ගන්නත් බෑ. ඊළඟට C ගන්නත් බෑ. ඒ දෙකම වැරදි. හරිද? ඊළඟට
B එකේ D එකේ තියෙන වෙනස මෙතන ascending කියලා දාපු එක විතරනේ මෙතන නොදැම්මත් ඒකත් හරි. එතකොට BD හරි. එතකොට E එක F name salary where department ID order කරලා නැහැ නේ මේකේ. ඔව් මේකේ order කරලා නැහැ. හරිද? එතකොට BD තමයි හරි. හරි වැඩි හිතන්න යන්න එපා. ටක් ගාලා උත්තරේ ගන්න ඕන. ඊළඟට consider the following SQL query. Which of the following lists the correct output when the above query is executed? Select distinct employee first name, employee last name from employee department B, where employee ID in from department where DSilva. DSilva නම තියෙන from department dot employee select department dot employee ID from department where department last name DSilva. DSilva තියෙන අයගේ distinct first name last name employee dependent. එතකොට මේකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? select distinct employee name, the first name and last name from employee E dependent D where employee in dependent employee ID from ID dependent where මේවා මම දන්නේ මේ database එකක් නැතුව මේ ඉහිල්මල් ඉතල කොහොම කරන්නද කියලා. මේවා කොළවල execute කරලා මේවා කොහොම කරන්නද කියලා මට නම් හිතා ගන්න බැහැ. ඔළුවේ කැක්කුම හැදෙනවා මේක කියවනකොට. හරි දැන් මේ පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙන නමුත් එක එක පටලවලා මේක දුන්නම මේ ඒක ඔළුවේ කැක්කුම හැදෙනවා. එතකොට දැන් මෙතනින් මේ අහන්නේ මොකද්ද? select distinct employee first name, employee last name from employee. E dependent D. Where employee ID in select employee ID එක තියෙන්න ඕන dependent employee number from dependent where dependent last name DSilva. Dependent last name dependent මේවා පෙරලා බලන්න එපා. dependent last name DSilva. DSilva දෙන්නෙක් ඉන්නවා. හරිද? එතකොට ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ 102ටයි ඔව් 102 විතරයිනේ. එතකොට 102 කියන්නේ ලලිත් දිසිල්ව විතරයිනේ. මේ අකා විතරයි ඉන්නේ මේ. ඔව් ලලිත් දිසිල්ව දිසිල්වලා ඉන්නේ ලලිත් දිසිල්ව. Which of the following is correct regarding the given SQL statement? Insert into employee values these things. හරි 106 දාන්න පුළුවන් අනුර ලොකුගමගේ 6යි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? 6යි මෙන්න මේකක් තියෙනවා 3යි. employee job ID එක 6 6 කියලා job ID එකක් නැහැ නේ දාන්න බෑනේ. referential integrity වැරදි මේ දාන්න බෑ. It will give an error. Without error executed error because of department ID 3 එක නැති හින්දා නෙමෙයි. මෙන්න මේ මොකද්ද මේ එක මේ job ID එකෙන් එන්නේ. හරි. job ID 6 is not in the job table. අන්න ඒකයි error. ඒක නම් basic. Okay. Correct regarding access control. එතකොට two main approaches are discrete and mandatory. Yes, mandatory ටික කියන්නේ database administrators ලා අනිත් එක discretion කියන්නේ user level එකේ තියෙන access control. ඒ දෙක තමයි තියෙන්නේ. Grant and revoke are the typical method of enforcing mandatory access control. නෑ ඒක discretion access. Typical security classes in mandatory access control are top secret, secret country. Yes. Mandatory access controls would typically be combined with discretionary access control mechanism. Yes, ඒක වෙන්න පුළුවන්. Mandatory access controls governs the access of users' information in the basis of user identity and predefined rules. නෑ ඒ discretion ඒ discretion. හරිද? එතකොට ඒ මේකේ හරි answers වෙන්නේ CD. Create view statement එක ගැන හරියව මොනවද කියලා අහන්න.
create view employee payment as select employee number, department name, basic salary allowances from employee personal comma department where okay ඒ තියෙන්නේ අර join එක දාපු එක. Employee payment is a base table නෑනේ. Employee payment කියන්නේ base ඒක view එකක් නේ virtual table එකක්. හරිද? ඒක virtual table එක. එතකොට ඔව් ඒක virtual table. Employee personal and department required නෑ. එහෙම එකක් නෑනේ. ඒක personal නත් මේ මොනවාද මේ base වෙන්නත් පුළුවන් virtual වෙන්නත් පුළුවන්. Employee and personal department might be base tables. ඔව්. or virtual tables. Yes. ඔව්. එතකොට ඒක හරි. D හරි. Employee personal and department required to be base නෑ. ඒක views වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට views or base tables තමයි වෙන්නේ. එතකොට B and D තමයි answer. This part. ආයෙත් SQL එකක් තියෙන වැඩි හරියක් ප්‍රශ්න SQL එකෙන් තමයි තියෙන්නේ. Which of the following SQL statements create a view table total balance? See the total balance maintained by each customer. එතකොට account table එකේ account ID, available balance, customer ID, open branch and account ID තියෙනවා. customer එකේ customer ID name state of birth තියෙනවා. එතකොට available total balance. total balance කියන්නේ available balance එක නේ කියන්නේ. ඔව්. එතකොට select අහන්නේ customer may create multiple accounts using the different account types. එතකොට customer ID එකෙන් තමයි ඒක අල්ලන්න ඕනේ. එතකොට total balance to see the total balance maintained by each customer. එතකොට select customer ID name sum of available balance as total balance from account customer where customer ID එක check කරන්න ඕන group by customer ID having group මෙතන sum එක දැම්මොත් having එන්න ඕන. එතකොට where එන්න බෑ. where එන්න පුළුවන් මේකේ දාලා තියෙනවා sum as customer where customer ID equal customer ID group by customer ID. හැබැයි available balance greater than 0 එහෙම කතාවක් නම් කියලාත් නැහැ. Select customer ID name sum of available balance as from account customer account comma customer where customer ID equal customer ID group by account ID එකෙන් නෙමෙයි group වෙන්නේ customer ID එක. එතකොට C වැරදි. එතකොට group by customer ID select balance as total balance from account where මෙතන නෑනේ අර මේ where customer ID equal customer ID එක select customer ID as where group by customer ID. මෙතන sum එක නේ මේක ගන්න බෑනේ. ඊළඟට sum of from account and නෑ. එහෙම and කියලා ලියන්න බෑ. එතකොට හරි වෙන්නේ මොකද්ද? A and B විතරයි. ඊළඟට තවත් SQL එකක් තියෙන්නේ. The following SQL statement creates a view called head funds to display the employee number, name and the total research funds EP budget of the department. You will be given the following SQL statement to execute head funds view created above. True අහන්නේ can be executed. බලමු. Select everything from head funds where name equals Silva. Create view head funds as select department employee number, last name, sum of budget as budget from research fund. මේවයි මේ table බලන්න නැතුව කොහොමදක්ක මේක ඔළුවෙන් හිතාගන්නේ table අඳින්න ඕන මේවට ඔක්කොම. department D where D dot head the employee number. මේක මෙහෙමයි ඔයගොල්ලෝ ඇඳලා බලන්න මොකක්ද කියන එක. මම නම් දැන් අඳින්න යන්නේ. හරි. ඊළඟට මේක බලමු. Consider the following consider the below given semantic rules with regard to the market. Product and building.
relation for the question number 37 and 30. Rule 1, each product may sell several shops and each shop may have several products. Each shop is available only in one building and each building may have several shops. What is the candidate key of the market relation? Market relation එකට candidate keys වෙන්න පුළුවන් මොනවාද? Market, product, shop, building, market relation. Each product may sell in several shops and each shop may have several products. Each shop is available only in one building. Each building may have several shops. Market relation එකේ primary key candidate keys වෙන්න පුළුවන්. Market relation. Each product may sell in several shops. හැබැයි එක building එකේ several එහෙනම් මේකේ product එක තමයි ගන්න තියෙන්නේ. හැබැයි product කියලා එකක් විතරක් නෑ. product building වෙන්න බෑනේ. product shop තමයි එහෙනම් ගන්න වෙන්නේ. Which of the following functional dependencies in market relation based on the above? එතකොට අපි දැන් මේ දෙකනේ ගත්තේ. product and shop නේ ගත්තේ. එතකොට product and shop මත depend වෙනවා building එක. එහෙම ඒක විතරයි අපිට ගන්න තියෙන්නේ. ඔව්. ඊළඟට 39. Relation schema additional functional dependencies can be inferred from the above dependencies. ඒ කියන්නේ මේ දීලා තියෙන දැන් employee number එක මත මේ ටික depend වෙනවා, department number එක මත මේ ටික depend වෙනවා. ඒ කියන්නේ primary key එකේ තියෙන functional dependencies ගැන තමයි අහලා තියෙන්නේ. එතන employee number එක මත department name එකයි manager මෙයා වෙනවා. ඔව් මොකද මෙතන foreign key එකක් තියෙනවානේ. ඒක ගන්න පුළුවන්. employee name එක මත depend වෙන්නේ නැහැ නේ. employee name නෑ. employee number එක මත ආයි department number. ඔව් ඒකත් ගන්න පුළුවන්. ඒක කොහොමද තියෙනවනේ employee name එක මත එන්නේ නැහැ. එතකොට A and B විතරයි ගන්න. ඊළඟට 40. Consider the warehouse relation and functional dependencies. Warehouse relation and functional dependencies. Okay, which of the following statements are true for the above relation? Product code mata product name, manager code mata manager name, W code mata manager code manager name, W code mata product code product quantity ඒ විදිහට තියෙනවා. Fully functional dependency exists between product code and product name. Product code and product name. Product code එකයි product name එක. Product name එක. දැන් product name එක තව එකක් මත depend වෙනවද? නෑනේ. එහෙනම් ඒක ගන්න පුළුවන්. ඔව්. Transitive dependency exists between manager code and manager name. ඔව් manager code එක මතනේ manager name එක depend වෙන්නේ. එතකොට එතන transitive dependency එකක් තියෙනවා. හරිද? ඊළඟට warehouse relation is in second normal form. Warehouse relation එක second normal form එකකින් තියෙනවලු. second normal form එකකින් නෑනේ transitive නෑනේ. මේකේ තියෙනවනේ partial dependencies. එතකොට second normal form එකකින් නෑ. third normal form එකකින් කොහොමත් නෑ transitive dependencies තියෙන්නේ. The composite key මෙන්න මේ දෙකනේ තියෙන්නේ. ඔව්. එතකොට ඔව් මේ composite key this determines the unique records in the relation. ඔව් ඒක හරි. E හරි. ඊළඟට B හරි fully functional dependent නැහැනේ මේ මෙයාගේ primary key එක මේ දෙකම නම් fully functional dependent වෙන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට partial dependency එකක් තියෙන්නේ. එතකොට B and E විතරයි answers. Okay, ඒ paper එක එතනින් අවසන්.